Hi everyone, welcome to my channel. আজ আমি এই মেকআপ প্র্যাকটিস ডামি এইটি রিভিউ শেয়ার করব। এটি আমি গত মে মাসে অনলাইন থেকে কিনেছিলাম। তখন আমি ডিসকাউন্ট প্রাইস নিয়েছিলাম, সো টোটাল 500 টাকা খরচ হয়েছে। এটি হচ্ছে সিলিকন ডামি আই, টেক্সচার অনেকটা প্লাস্টিক টাইপ বলা যায়, কিন্তু স্কিন এর মতো ফিল পাওয়া যায়। মেকআপ প্র্যাকটিসের জন্য এই ডামি এইটি পার্সোনালি আমার খুবই ভালো লেগেছে। ক্লিন করা ইজি অ্যান্ড বিগিনার আপুদের জন্য বেস্ট হবে। আজ একটি মেকআপের মাধ্যমে তোমাদের দেখিয়ে দিব কিভাবে ডামি এর উপরে মেকআপ করবে। ফার্স্ট এই ব্রাউজ এঁকে নিব। তারপর কনসিলার অ্যাপ্লাই করব। এবং তা হালকা পাউডার দিয়ে সেট করে নিব। তারপর লাইট কালারের আইশ্যাডো পুরো চোখে অ্যাপ্লাই করব। এখন একটু ডার্ক কালার আইশ্যাডো নিয়ে চোখের সাইড দিয়ে দুইটি সুন্দরভাবে ব্লেন্ড করে নিব। এরপর গ্লিটার নিয়ে চোখের সামনে অ্যাপ্লাই করে নেব। চোখের নিচেও লাইট অ্যান্ড ডার্ক কালার আইশ্যাডো নিয়ে সুন্দরভাবে ব্লেন্ড করে নিব। এখন আইলাইনার দিব। তারপর আইল্যাশেস পরিয়ে পুরো এই মেকআপটি কমপ্লিট করব। Like and subscribe for more video like this.